எஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது 550 SA 550 related parties in the ICAI expected method before. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா SA 550 related parties. ஃபஸ்ட்டு ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ்னால் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். வை இஸ் SA 550 இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஏன் வந்து ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, objective of SA 550 is to ensure that the auditor identifies related party transactions and relationships. அப்போ ஐடென்டிஃபைஸ் ஆடிட்டர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ரிலேட்டட் பார்ட்டி ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை டிரான்சாக்ஷன் உள்ள இருக்குதான்னு. அசஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட். அப்போ என்ன சொல்லணும், அசஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட், என்ஷூர் ப்ராப்பர் அக்கௌண்டிங் அண்ட் டிஸ்க்ளோசர்ஸ் அஸ் பர் த அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க். நம்ம 540 பார்த்தீங்கன்னா சப்மிஷன் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் அப்டேட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். அங்கேயும் மெட்டீரியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும், இங்கேயும் ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். ஏன்னா ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன் இருந்துச்சுனாவே. அப்போ மீனிங் ஆஃப் ரிலேட்டட் பார்ட்டி as per ICAI என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிலேட்டட் பார்ட்டி இஸ் a person or entity that has the ability to control, jointly control or exercise significant influence over another party. அப்போ ரிலேட்டட் பார்ட்டி இஸ் a person or entity that has ability to control, jointly control or exercise significant influence over another entity. அப்போ இந்த இதுக்கு உதாரணம் என்ன சொல்கிறோம்னா, ஹோல்டிங் கம்பெனிலேயோ சப்சிடரி, ஃபெல்லோ சப்சிடரி, அசோசியேட், ஜாயின்ட் வெஞ்சர்ஸ், கோவென்ச்சரர், இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க. இவங்களாம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிஸ்க்ளோசர்ஸ், ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ். ஈஸி எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ். These companies are connected through ownership or control. Example, ABC Limited owns 80% of shares of XYZ Limited. ABC Limited holding company. XYZ Limited is a subsidiary company. Both are related parties. If ABC Limited has another subsidiary of PQR Limited, XYZ Limited and PQR Limited are fellow subsidiaries. They are also related parties. அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. ஹோல்டிங் கம்பெனி, சப்சிடரி, ஃபெல்லோஷிப்ஸ், அசோசியேட், ஜாயின்ட் வெஞ்சர்ஸ் ஆர் கோவென்ச்சர்ஸ். ஈஸி எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ். These companies are connected through ownership or control. Example, ABC Limited owns 80% shares of XYZ Limited. அப்போ ஏபிசி தான் ஹோல்டிங் கம்பெனி, XYZ வந்து லிமிடெட் சப்சிடரி கம்பெனி. போத் ஆர் ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ். If ABC Limited has another subsidiary of PQR Limited, XYZ Limited and PQR Limited called fellowship subsidiaries, they are also related parties. See, ABC வந்து XYZ Limitedல வந்து 80% வச்சுக்கனால அது ஹோல்டிங் கம்பெனி ஆயிடுச்சு. ரெண்டு பேருமே ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ். If ABC has another subsidiary of PQR, XYZ Limited and PQR called fellow subsidiary, they are also related parties. அவங்களும் ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ் தான் வருவாங்க. ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே யார் வந்து தலைவராக இருக்கிறாரு, பேரண்டாக இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா அவங்க ஏபிசி தான். அப்போ ஹோல்டிங் கம்பெனி, சப்சிடரி கம்பெனி, ஃபெல்லோஷிப் சப்சிடரி கம்பெனி, அசோசியேட், ஜாயின்ட் வெஞ்சர்ஸ், காமன் கண்ட்ரோல், இவங்க எல்லாமே இதில் வந்துடுறாங்க. இந்த டிஸ்கம் இவங்க எல்லாமே வந்து 550 ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸில் வந்துடுறாங்க. இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹேவிங் கண்ட்ரோல் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். A person who controls the company or significantly influences its decision is related party. Example, Mr. Raj owns 60% of shares. He controls the company. Therefore, Mr. Raj is a related party. Individuals having control or significance. A person who controls the company or significantly influences the decision is called a related party. Mr. Raj owns 60% of shares. He controls the company. Therefore, Mr. Raj is a related party. If Mrs. Meena owns only 25% shares but participates in policy decisions, she has significant influence. She is also a related party. அப்போ என்ன சொல்றாங்க, keywords: control, significant influence.
Key management personnel and their relatives. KMP means person responsible for planning, directing, and controlling the activities of the entity. Examples: managing director, CEO, CFO, whole-time director, company secretary. அப்போ ஒருவேளை மெயினாக சிக்னிஃபிகண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னு வார்த்தை நீங்கள் சொன்னீங்க. சிக்னிஃபிகன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் வந்து சப்ஸ்டான்சியல் பார்ட் ஆஃப் த ஷேர்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னாலும் ஓகே யுவர் ability to control substantial shares or significant lowers. Significant influence அப்படின்னும்போது முக்கியமானது. மிஸ்டர் ராஜு ஓன் 60%னா அவர் தான் வந்து கம்பெனி ஓன் பண்ணுவார். ஒருவேளை மிஸ்ஸஸ் மீனா ஓன்ஸ் 25% ஷேர்ஸ் தான், பட் பார்ட்டிசிபேட்ஸ் இன் பாலிசி டிசிஷன் மேக்கிங்ஸ்னா அவர் சி கேன் significant influences over the company. அப்போ C has significant influence and C is called also related party. Keywords: key management personnel and their relatives. KMP means persons responsible for planning, directing, and controlling the activities of the entity. Examples: managing director, CEO, CFO, whole-time director, company secretary. இவங்க எல்லாமே வந்து கீ மேனேஜர் பர்சன்ஸ். இவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராச்சும் இருந்தாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்சோ ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். Their close family members also related parties. Examples: managing director purchase a car from the company. This is related party transactions. Yes. அப்போ KMP க்ளோஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இவங்களும் என்ன சொல்கிறாங்க, கீ மெம்பர்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க. அடுத்தது enterprises over which KMP or relatives have significant influence. Suppose the managing director owns another company, that company also becomes the related party. Suppose the managing director owns another company, that company also becomes a related party. Examples: MD of ABC Limited owns 75% of shares in Star Private Limited. ABC Limited purchased goods from Star Private Limited. This becomes a related party transaction. Keywords: enterprises under significant influence. Other related parties: a person control reporting entity. Example: holding company controls reporting entity, but that is called a related party. அப்போ enterprises over which KMP relatives has significant influence அப்படின்னு கேட்கணும். சப்போஸ் மேனேஜிங் டைரக்டர் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒன்று வந்து சப்போஸ் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஓன்ஸ் another company and that company also becomes a related party. அதை சொல்லணும். இந்த MD of ABC Limited owns 70% shares in Private Limited, Star Private Limited. ABC Limited purchases goods from Star Private Limited. This is become related party transactions. The keywords வந்து enterprises under significant influence. Reporting entity controls another company. Example: subsidiary company related party. அப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா காமன் கண்ட்ரோல் பாருங்க. எக்ஸாம்பிள்: ஹோல்டிங் லிமிடெட், காமன் கண்ட்ரோல், ஃபெல்லோஷிப் சப்சிடரி, ஃபெல்லோஷிப். Example: holding limited. ABC Limited, PQR Limited. ABC and PQR related party because of common ownership. இப்போ காமன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெல்லோஷிப் சப்சிடரி, ஹோல்டிங் லிமிட்டெடு, ஏபிசி லிமிடெட், PQR லிமிடெட். ஏபிசி PQR யாருக்கு? காமன் ஓனர்ஷிப்பில் போய் உட்காந்து. காமன் கண்ட்ரோலிங் ஓனர்ஷிப்: மிஸ்டர் குமார் ஓன்ஸ் 2 companies, both are become related parties. Common family members: father owns 1 company, sons own another company. If they influence both business, both companies become related parties. Common key management: same managing director in 2 companies, both companies become related parties. Government controlled entities: normally companies controlled by central government, state government or local government are not treated as related parties merely because government ownership. Exceptions: if they are enter significant transactions or share significant resources, they can be considered as a related party transactions. ICAI expected words: underline these words in examinations. Why? Related party, control, significant influence, holding company, subsidiary company, fellowship category, associate, joint ventures, key management personnel, close family members, common control, common ownership, common key management, significant transactions, financial reporting framework. Then why are they asking you? Who are related parties? Related parties includes holding, subsidiary, fellowship subsidiary, associate, joint ventures and co-ventures. Individuals having or significant influence. Key management personnel and their close family members. Enterprises over which such persons exercise significant influence. Entities under common control, common ownership or common key management.
எஸ் கொஸ்டின் கேஸில் பார்க்கலாம். Mr. Ravi is the managing director of Alpha Limited. He owns 70% shares in Ravi Traders. Alpha Limited purchases raw materials from Ravi Traders. Ravi, the managing director of Alpha Limited, he owns 70% shares of Ravi Traders. Alpha Limited purchased raw materials from Ravi Traders. Management has not disclosed the relationship. Is Ravi Traders related party? Is this transaction related party transactions? What should the auditor do? See, Ravi Traders is a related party because the managing director exercises significant influence over it. Purchase raw materials is related party transactions. Auditor should identify the relationship, assess the risk of implementation, verify authorization of the approval, ensure proper accounting, verify disclosures as per the FRF, obtain written representation from the management, modify the audit opinion if material misstatements remains uncorrected. அடுத்தது இதே இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா அடுத்ததுல பார்க்க போறோம். நல்லா கவனிங்க. First, general objectives book point: obtain understanding related party transactions. Auditor cannot audit properly unless he knows who are related parties, what transactions happens, whether management has hidden anything. Related party transactions are one of the biggest areas where fraud occurs. Examples: ABC Limited sold machinery rupees 50 crore to its subsidiary. If auditor does not know it is a subsidiary, he cannot verify arm's length pricing, proper disclosures, possible fraud. Therefore, understanding is compulsory. Objective: to recognize fraud risk factors. Related party transactions can be used for window dressing, hiding losses, diversion of funds, fake sales, tax avoidance. Therefore, auditor must identify the fraud risk factors. ஏன் வந்து இது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, to recognize audit risk factors, related party transactions can be used for window dressing, hiding losses, diversion of funds, and fake sales, tax avoidance. இதுதான் objectives. அப்போ எதுக்காக இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, இப்போ he does not do, he cannot verify arm's length pricing, proper disclosures, possible fraud. Therefore, understanding is compulsory. Then recognize fraud risk factors. Examples: company sells goods to owners, company at a double price, profit increases, sale prices increases. This is called fraud. Why sell goods at double prices? Double prices means your profit automatically increase ஆகும், அதனால share price increase ஆகும். அப்போ ICAI என்ன கீவேர்ட் சொல்லுன்னா, recognize fraud risk factors related parties. What is the recognition? Recognize அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, fraud risk factors நீங்கள் recognize பண்ணணும். fraud risk factor recognize பண்ணுங்க. அப்போ related party transaction disclose பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. Objective 2 பார்த்தீங்கன்னா, conclude whether financial statements achieve true and fair view. Conclude whether financial statements gives fair and true and fair views. Financial statements should draw the correct positions. And the examples: company purchases land from managing director. If disclosed properly, financial statement true and fair view, not misleading. Even if legally correct, financial statement should not mislead users. Example: company hides loans given to promoter. Investor think company has more cash. This is misleading. Example: company hides loan given to promoter. Investor think company has more cash. This is misleading. நீங்கள் ப்ரொமோட்டர் கொடுத்த லோனையும் மறைச்சிடுங்க. அப்போ என்ன செய்கிறாங்க, இன்வெஸ்டர்ஸ் திங்ஸ் கம்பெனி ஹேஸ் மோர் கேஷ். நீங்கள் லோன் கொடுத்தா கம்பெனியில் கேஷாக இருந்திருக்காது. அப்போ திஸ் இஸ் மிஸ்லீடிங்கா? அப்போ ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் மறைக்கிறீங்க, மிஸ்லீடிங் இங்கே இருக்குது. நாட் மிஸ்லீடிங் நீங்கள் சொல்ல வரீங்க. இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் அப்படின்னா, அப்ளிகபிள் ஒன்லி இஃப் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க் ரிக்வயர்ஸ் related party disclosures. Auditor shall perform audit procedures to identify, assess, respond to risk of material misstatement. அப்போ ஆடிட்டருடைய வேலை என்னென்னா, அதை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். அசஸ்டு ரிஸ்க் இல்லையா, டூ பார்ட்டியை நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறீங்க. அப்படி பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி என்டிட்டிஸ் ரிலேஷன்ஷிப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ், ரிமைன் அலர்ட் ஆஃப் ஆர்பி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் when reviewing data's records and documents,
Possible sources of identification of RP information, identification of profit factors. Example, company purchased 100 crores goods from sister concerns. Auditors should identification of transactions, assess the risk, verify documents, and the enclosures, disclosures. ICAI keywords. Identify, assess, respond, and risk of material misstatement. Evaluate proper accounting disclosures. Auditor verifies whether transaction is correctly recorded, correctly classified, and correctly disclosed. Example, loan from holding company shows a trade credit as wrong. Auditor should ask corrections. For loan from holding company shows as trade creditors wrong, auditor asks corrections. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. Loan from holding company shown as trade creditor wrong, auditor asks corrections. Obtain written representation. Auditor should obtain written representations from management and those who charged with governance. Auditor should obtain written representation from management and those who charge with the governance that they disclose all related parties, proper accounting has been done. Example, director signs representation saying no related party transactions or related party transaction has been omitted. The written representations, management, those who charge with the governance and disclosures, these things are very, very important. Understanding entities related party transactions. Auditors should inquire management about identify the related party transactions, including changes from previous years. Example, last year company had 3 subsidiaries. This year one more subsidiary is acquired. Auditors should know natural relationship. Is this holding, is this subsidiary, is this joint ventures, or is this associate of KMP? Example, is XY is included as director's company or sister concerns, nature should be known. Transactions, did company enter any transaction with them? If yes, purpose, amount, and nature. Example, director borrowed 100 crores. What is the purpose of they borrowed? What is the interest rate and what is the approval and maybe for verifications? So, identifying nature, purpose, and transaction is very important. Understanding internal controls. Auditors should understand what internal controls of management has established. Management should have controls over identification who is related party. And according transactions are recorded, disclosures, whether disclosures properly, authorizations, who approves related party transactions, significant transactions, who approves unusual transactions, and company has policy. Any transactions above 5 crores needs audit committee approval, auditor verifies. And ICAI keywords identify the transaction, according transaction, disclose to the authorized and approval. Remain alert. Auditor remain alert. One of the most important examination areas is auditors should remain alert while reviewing records, documents to identify previously unknown related parties. Examples, while checking agreement, auditor notices director's wife's own supplier's company. Management never disclosed it, and the auditor investigates. So, remain alert in the means inspects the records previously identified related party transactions. If significant transaction outside normal business, examples, textile company purchased a private jet. This is abnormal. Auditor asks why and who sold is related party involved or not. Auditor should inquire nature of transactions, whether related party involved in these transactions or not. And last one is sources of identifying related parties. ICAI loves asking this list. Let's understand each one. Income tax returns, source investments, loans, directors, related party business, everything. Information submitted to regulators, ROC, SEBI, RBI, GST, income tax. And the share registers. Share register means who owns shares, any common ownership. Conflict of interest statements, director declares, I won't be XY isn't auditor identify related party transactions. அப்போ வந்து ஷேர் ரெஜிஸ்டர் மட்டும் பார்த்தாது, who owns shares, any common ownership. Auditor identifies related parties, investments, subsidiaries, associates, joint ventures, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. Contract with KMP, employment agreements, consultancy, loans, guarantees, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. சிக்னிஃபிகண்ட் கான்செப்ட் அவுட் சைட் பிஸ்னஸ் நீங்கள் பார்த்தாகணும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் அட்வைசர்ஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ்.
ப்ரொஃபஷனல் அட்வைசர்ஸ், கரஸ்பாண்டன்ஸ், லாயர்ஸ் இருக்கலாம், கம்பெனி செக்ரட்டரி அதனால டேக்ஸ் கன்சல்டன்ஸ் இருக்கலாம். அவங்க தான் இந்த ஹிடன் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும். ரீநெகோஷியேட் கான்ட்ராக்ட். ஃப்ராட்ஸ்டர் ஆஃபன் மாடிஃபை அக்ரிமெண்ட். அப்போ ஆடிட்டர் வெரிஃபை பண்ணுங்க, அடிக்கடி நீங்கள் அக்ரிமெண்ட்டை மாற்றுறீங்க. அப்போ இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸில் வந்து ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிஸ்க்ளோசர்ஸ் வந்து கண்டெயின் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங்கில் வந்து ஆடிட்டர் ஷுட் போர்டு, ஆடிட் கமிட்டி, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், தோஸ் ஹூ சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ்லாம் இருக்கணும். எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன் மீன்ஸ் பேங்க், லாயர், தேர்ட் பார்ட்டிஸ்லேருந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும், எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்கள் வாங்கி ஆகணும். அதர் டாக்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஓஏ, ஏஓஏ, ரெஜிஸ்டர் அண்டர் செக்ஷன் 189 ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ஸ், இது எல்லாமே நீங்கள் என்ன செய்யணும் பார்த்தாகணும். இதெல்லாம் ஐசிஐயோட கீவேர்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஐடிஆர், ஷேர் ரெஜிஸ்டர்ஸ், போர்ட் மீட்டிங், செக்ஷன் 189, எம்ஓஏ, ஏஓஏ, எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ், இது எல்லாமே இருக்கணும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபையிங் ஃப்ராட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ். Management dominated by one person's weak controls high fraud risk factors. Examples: owner alone approves everything, nobody questions him, fraud becomes easy. Why? Because no owner alone approves everything na அப்போ அவரே நிறைய தப்பு செய்யறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இல்லையா. Indicators of dominant influence. Related party takes important business decisions. Examples: owner sense decides which factory to purchase. So this related party takes important business decisions. Significant transactions refer to related party approval. Example: directors approves every major contract. அப்போ இங்கே related party transaction வந்து அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா no debate in board meeting. Everyone simply agrees high fraud risk factor. யாருமே டிபேட் பண்ணுறதே கிடையாது. Transaction rarely independently reviewed. No audit committee, no internal control and high fraud risk factors அங்கே அதிகமாக இருக்குது. அப்போ அண்டர்லைன் தீஸ் எக்ஸாமினேஷன் என்னென்ன: related party relationship, related party transactions, fraud risk factors, true and fair presentations, not misleading, identify the things, assesses, respond to risk committal misstatement, written representation, nature of relationship, purpose of transactions, authorizations, internal controls, remain alert of audit, outside normal course of business, external confirmations, dominant influence and significant transactions. These are very important for the exam. இப்போ இந்த எக்ஸாமுக்குள்ள வருமானு கேட்டால் 100% வரும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் லான்ச்னா ABC Limited is a textile company. The auditor notices that ABC Limited has purchased luxury villa worth 40 crores from star developers. Management states that it is normal investment. While checking ROC records, the auditor finds that star developer is owned by the management director's wife. The transactions was not disclosed as related party transactions. Question: which SC applies? What auditor procedure should be performed? What fraud risk factors exist? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 550 அதான் வந்து சோர்ஸு. ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து inquire management regarding the identity and the nature of the relationship, inspect contract, board minutes and supporting documents, evaluate whether transaction has been appropriately accounted for and disclosed in accordance with the applicable reporting framework, obtain representation from the management and those who charge with the governance, assess whether the transaction indicates risk or material misstatement due to fraud. If disclosure is not made, communicate with those who charge with the governance and consider the implication for the auditor's reports. ஸோ இது வந்து சாதாரணமாக வந்து ஒரு ஆடிட்டோட ப்ரொசீஜர்ஸ். என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்போட டிரான்சாக்ஷனோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்கணும். அதுக்கடுத்தது போர்டில் வந்து இந்த பொருள் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் இன்ஸ்பெக்ட் போர்ட் மீன் போட்டிங்களா, இதுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க்ளோசர்ஸ், இந்த டிஸ்க்ளோஸில் வந்து அப்ளிகபிள் எஃப்ஆர்எஃப் பிரகாரம் இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரிட்டன் ரெப்ரஸன்டேஷன் வாங்கிட்டாங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும். அது நாங்கள் ரிட்டன் ரெப்ரஸன்டேஷன் எழுத்துப்பூர்வமாக இது வந்து டிஸ்க்ளோஸ் நாங்கள் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணல, இவங்க வந்து ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன் இல்லை அப்படின்றது இவங்க எழுத்துப்பூர்வமாக அவங்க வாங்கியிருக்கணும். அசஸ் whether these transactions indicates risk of material misstatement to the management due to fraud. இதன் மூலமாக ஃப்ராடு ஏற்பட்டுக்குதா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் தெரிவிக்கணும். அப்புறம் அவங்க டிஸ்க்ளோசர் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த டிஸ்க்ளோசர் பண்ணாத வந்து இதுக்கு மேலே முறையீடு செய்யணும். அது தோஸ் சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸஸ்க்கு நீங்கள் இதை கொண்டு போகணும். ஃப்ராட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்: undisclosed related party transactions, significant transactions outside the normal course of business, dominant influence management, lack of transparency in disclosures.
இது எல்லாமே நீங்கள் இதில் தெரிவித்தா மட்டும்தான் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் அப்படின்றத முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ.